Kamata plotting at 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optivent's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. As from This Is Trending News, the day is 4th November 2022, a day that 4.5 million Kenyans are staring at a hunger crisis, as well as over 1,000 wild animals that have died in the past few months. We've got those stories and the hunger mitigating effects that are happening at this moment, that and so much more in today's bulletin. Stay with me, Nancy Nelima, as I bring you up to speed with that and more stories from the counties. And we begin. The Ministry of Tourism has called for support to respond to the emerging challenges from the ongoing drought menace in Kenya. Speaking after releasing a status report on the effects of drought on wildlife, Tourism Cabinet Secretary Penina Malonza says over 1,000 animals of different species have died due to the drought. Malonza notes, although the government has stepped up provision of water and hay to save the wildlife, there is much more to be done in the coming 2 months to turn things around. I confirm that different species of wildlife are being affected by the drought, with a total of 14 different species of wildlife being affected between the month of February and October this year. The drought has resulted in the deaths of the following species of wildlife. Wildebeest, we've lost a total of 512 animals. Common zebra, we've lost a total of 381. Our elephants, we've lost a total of 205. The ministry wishes to invite interested partners to, number one, supplement in provision of water as well as salt licks to our wildlife in the most affected ecosystems, namely Amboseli, Safo, Laikipia, Samburu ecosystem. We thank God because we have the rains with us, but still we need to support in the area of supplementing in the provision of water and salt licks for the next 1 month. Number two, expansion of our provision to great zebra in northern Kenya over the next 2 months. This is this month, the month of November and December. And number three, support our wildlife research and training institutes to undertake well-structured monitoring of wildlife mortality in all protected areas and key ecosystems to better understand the effects of the drought and recommend future and timely appropriate management action. And still staying on the hunger crisis, the looming drought in Kenya is contributing to family breakups. According to reports from Mwea Ward, Embu County, there has been an increase in family conflicts, and many men have divorced their wives after finding it difficult to provide food for their families. They're now calling on the county and national governments to upscale the distribution of relief food and water, since education has also been affected in the region. Watu wameumia sana sana, wamama, wazee wameumia, watoto wa shule wanaenda shule bila chakula, na kuna familia sinamaliza siku 2 siku 3
bila chakula. Kama wamama wengi sana wanafukuza na wasee juu ya njaa. Kwa sababu ukiitisha mzee kitu anakuambia atoe wapi. Sasa badala ya kukupea kitu anakupea kopi. Kwa hiyo kopi sasa unachapwa na watoto wanakuangalia. Hata mzee anakuangalia. Sasa wamama ndio wako na shinda ile kubwa sana. Na tuomba serikali iangalie wamama, ituangalie manyumba zetu. Hata watoto wala wazee wamama wako wazito. Wanazaa hata watoto wasio nini kwa tayari. Kwa sababu ya nini? Hawakukula kitu, hakuna kitu ya kukula ndio wawe na hiyo nini ya kusukuma. Kwa hivyo tutaomba serikali itusaidie na ituangalie juu tuwe na familia. Sasa familia tukiishia hapo, wakikuja tutafanya nini? Tunaomba serikali kuu for a permanent solution. Tupate maji ya irrigation na tuongezwe dams ndio ili janga likuwe sorted once and for all. And a group of women have been at the forefront of maintaining Ololua Forest in Ngong-Kajiado County in a bid to conserve the environment. Some of the activities they undertake include planting seedlings, which they later supply to the locals, and weeding and watering the trees, especially in the dry season. Let's take a look. Mimi ndio Chiarede na tumekaa kwa hii msitu miaka mingi kuchida 17 hivi, na tumepanda miti. Kupenda mazingira na baadaye watoto wetu na wajukuu wetu, wakati sisi hatuko, wataona kuna watu walikuwa najali mazingira. Kulikuwa kuna kuja wezi walikuwa naiba ng'ambo ile, wanakuja wanachifisha. Kwa sasa tulikuwa tunafieka, tulikuwa tunakuta vitu wameficha kule, wanakulia busi kule, kuna masufuria. Kwa hivyo tukaingia kwa msitu tukafieka, alafu tukaomba serikali katukubalia tukuja tupande chakula. Wakati tulikuwa tunapanda chakula, tulikuwa tunapanda hiyo miti. Na kwa sema kweli, kwa sasa hiyo miti sio ile ati tunapatiwa, ni pesa zetu tunatoa. Tunanunua miti, tunakuja. Moving on, cattle rustling in Baringo County might now be a thing of the past with the newly established Ujuzi Manyatani initiative. The program aims at equipping former bandits with practical vocational skills that will enable them to earn a decent living through employment or self-employment. My name is Peter Nguno. I am the program coordinator Ujuzi Manyatani. I work for NRT Trading. Ujuzi Manyatani is a vocational training which is based much on villages, whereby a government institution that are polytechnics takes the trainers to villages so that they can train youths and women on vocational skills. Mimi kwa majina naitwa James Parikitore, niko na umri ya mwaka 24 na mimi ni mkaaji ya Rugus, lakini kwa sasa siishi Rugus juu sababu ya uwisi wa mifugo. Mimi nimejiunga na hii maneno ya Ujuzi Manyatani na nimejifunza maneno ya ufundi ya pikipiki, na hata sasa najua kutengeneza pikipiki. Nikipewa pikipiki naisa bomoa na kurudisha na itagurumisha. Jina ni Faith Lomeri, niko na miaka 25. Nitapewa mafuti zangu niende nifungue salon, niendeleshe na maisha ya watoto wangu itakuwa kama vile, nitabadilika na nitasonga mbele. Mimi nashukuru tu hii community ya NRT, muendelee mtuongeze hizi makosa. Hao wenye hawajasoma na wenye walisoma wapate kwenda mbele, maisha yao isikue kama vile, na yeye kila mtu akue na maisha mzuri. Na Ujuzi Manyatani wakanielimisha, sasa nitapata certificate na nimeelimika, nimesomea Ujuzi Manyatani ya kushona nguo. Sasa nitaweza shona nguo sasa kwa sasa. Mimi ni mwanafunzi ya Ujuzi Manyatani. Vile tulijifunza kozi ya kutengeneza pikipiki, tukaona sasa hii mambo ya pikipiki itatusaidia. Nikienda kutengeneza pikipiki ya mtu atanisaidia, nitapata unga kidogo nyumbani, hata watoto watakula. Hii shule vile NRT ametuletea hapa
wameletea sisi amani. Tumekuwa amani na JMC ambayo hatukukuwa nayo. Hata saa hii tunaimba hapa tuko na JMC ambayo hatukukuwa nayo karibu. Ilikuwa mbali. Sasa tunaona ameletea sisi amani. Target youths. We know here youths are the backbone of the communities in the northern Kenya. As we target the youth, we know the northern Kenya is much affected by insecurity. And we know youths are the main players on this. So when they get education, when they get these skills, they interact as you have seen today, then they can get to know each other. And through that, through NRT Peace Program, they are able to coexist. And you can hear, for the last few months, there has never been any case of insecurity in this area. And to the coast region, the Kenyan government has put a ban on the selling of baobab trees in Kilifi County. The directive comes after excessive cutting of the trees in the region. The government has further urged residents to plant more trees. We have come to learn about it recently, so what we will sit down as a department and see how we can overcome this challenge. Actually, we are foreseeing a scenario that at the coast area there will be no more baobab tree because of this exportation of this baobab. It doesn't mean, or with that action of exporting those baobab, it means that we don't need those baobab, of which they are very, very important commodity, especially to the people or locals here. It's a source of income, it's a business activity or idea, so there is no need of exporting this baobab, but what we should do is ensuring that we plant more. As we know, this baobab tree take long to grow and take long to mature and getting those fruits. So we as a county shall see on the best ways to go about it together with the Department of Agriculture and see how we can plant more of these trees and come up with laws or acts that will enable us to reduce this issue of exporting baobab from our county to other places, as it's very, very important commodity to us. Mibuyu ni miti ambayo ina faida nyingi sana katika jamii yetu. Ukizingatia hivi sasa imekuja kugundulika kwamba mabuyu yamekuwa ni dawa kubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Ni dawa za sukari, ni dawa za pressure, ni dawa za magonjwa tofauti wataalamu wameweza kubainisha hayo. That's why ni muhimu sisi kulinda mibuyu yetu, ni muhimu sisi kulinda miti yetu, na ni mojawapo katika hili tunalifanya la kulinda mazingira ni kulinda miti yetu. Kwa hiyo twalaani vikali sana wale watu ambao wanakiuka na wanakwenda kinyume na kulinda mazingira. Ni jambo hili ambalo tungependelea pia serikali na wengineo pia washirikiane kuangalia hili jambo lisiendelee likatoka katika mipaka, kwa sababu tumesikia habari na fununu za kuwa watu wanachukua, wengine sasa tunakuwa mibuyu ambayo tumetumainia tunakwenda kuikuta imeondolewa, haipo, hatujui imeenda wapi. Vitu kama hivi tafadhalini serikali iangazie, kwa sababu ni mambo ya kutuhusisha sote. And from the coast, we take you to the Rift Valley region, where Mbogo Valley, a tea factory in Nandi County, has embraced the use of solar energy in the backdrop of the changing climate of environmental pollution. According to the factory's managing director, Caleb Matutu, apart from conserving the environment, it has also reduced production costs by 20%, which is expected to reduce further to 50%. If we are able to save this cost, then the proceeds from the same will actually go to benefiting the community. One is that the farmers who gives us the tea, we get our tea from 100% from the farmers. So we are actually able to get part of that money to pay for the green leaf, and the farmer will benefit. We are also able to pay our employees well as a result of that savings. And then we are also able to even get some more supply even of energy, light to the nearby communities. So it will actually benefit a whole lot of people within the community. Nandi has sufficient sunlight. In as much as it rains a lot, it also has a lot of sunlight, and therefore tapping green energy by way of solar energy is feasible in Nandi. Therefore, we encourage the Nandi residents not to just rely on KPLC, not to rely on other power sources from the government, but to also tap the solar energy,
which we really encourage. I, as an environmentalist, actually encourage the use of solar energy. And as drought continues to ravage several parts in Kenya, in our daily segment of Your Opinion Matters, we ask Kenyans whether they are satisfied with the government's handling of the situation. Grace Murithi went to the streets, and this is what Kenyans had to say. Since drought ravaged the country, the government has come up with various ways to help mitigate it. Today on Your Opinion Matters, we ask Kenyans on whether they are content with the measures the government have laid down in order to solve the problem. This is what they had to say. Chena mimi mwenyewe naitwa Dr. Mbai. Mimi ni mkaaji wa hapa Nairobi. Tunaomba serikali ambazo iko mamlakani kwa saa hizi, make sure imechimbia hao watu borehole, imehakikisha kuna green pasture at that place so that hao watu wanaweza kukuza hiyo mimea yao, ilete maziwa, ifaitisha tena Wakenya wengine. Naitwa Victor Maina. Naona serikali inajaribu, ila kwa saa hizi kitu wanaweza fanya labda itakuwa ni first aid kupitia misaada kutoka nchi zingine ama kwa watu binafsi. Jina langu ni Moses Joroge. Nimetoka Limuru. Kusema kweli mvua imenyesha hapa Nairobi, lakini kuna maeneo mengine hawajapata mvua. Kama juzi nilikuwa Garissa na mvua imeanza kunyesha kidogo kidogo. Sasa ile kitu serikali ningewaambia ama ningewahizi ni kama vile waziri wetu Alice Wahome aliongea mambo ya damu. Damu zikiwa mingi, watu wakuuze chakula, hata mtu akiwa na pesa yake haitaisha kwa mfuko, sababu pesa inaisha sababu ya kununua chakula. Lakini kama damu zipo, watu wasimamiwe na hiyo maji. Sasa watapanda kila kitu na nchi itakuwa sawa. Kurekebisha zile zilikuwa zinaitwa National Serious Board, zinafaa zote ziimarishwe. Alafu kama ni maneno na ukulima, vile kama hili shamba huwa tunasikia la Galana Kulalu, waendelee kufanya ukulima kwa wingi. Hata huwa nasikia kama hizo sehemu zenye ziko na hiyo changamoto, ndipo kama ukulima ikifanyika vile inahitajika, ndio mahali tunaweza pata chakula kwa wingi. Kenyans have raised different concerns on the matter, therefore asking the government to come up with long-term solutions in order to curb droughts in the future. Grace Murithi, Lookuptv, Nairobi. Right, and on that note, we end it right here on Trending News. But just to bring you up to speed with the stories that we are following up for you for subsequent bulletins at 6:30 p.m. Lookup Tarifa and 8 p.m. Lookup News. We'll be looking at the judiciary report that was tabled by Chief Justice Martha Koome earlier today, and President William Ruto as well as Deputy President Rigathi Gachagua were in attendance. As well, we'll be looking at the drought status in the country, and of course the very beautiful feature that is coming from the Turkana region about silencing the guns. Young people giving up guns and then being taken to vocational training schools to acquire some skills. Those are just some of the stories that we are following up for you. So do keep it Lookuptv as our reporters are working around the clock just to make sure that you are informed with our news that is factual and timely. I'm Nelima. Thank you so much for watching. Have yourselves a pleasant afternoon.